Hi students, in the last session we discussed about the play written by R.K. Narayan. Yes, the play is The Watchman of the Lake. In the last class we have discussed of the writer who wrote this play, R.K. Narayan. When was he born and what was Narayan known for? And we also came to know some of the important works written by R.K. Narayan. And in the last session, we came to know the important characters which appear in the play The Watchman of the Lake. So the important characters are the village headman and the king Mara, the important character in this play. The watchman is Mara is the watchman of the lake. Mara's son Ganga and Ganga's son Bhima and other characters. And we also came to know the background for this play. On which background the writer has written this play. In the last class I have already told you that it is about the play which focus on the importance of the lakes. In Chikmagalur district, there we see Baba Budani Hills. On the eastern side of Baba Budani Hills, there we see a place called Sakkaripattana. 1000 years ago, this place was the capital of Rukmanagada. In the center of this place, Sakkaripattana, there is a shrine which was built or which is dedicated to not to any god or hero or heroines. It is dedicated to a common man who sacrificed his life for the sake of the lake. 4 miles from this city, Sakkaripattana, there is a lake, that is Ayankere. So on the basis of this source, R.K. Narayan wrote this play. And in the last class we discussed what happened in scene 1. Here in scene 1 we came to know that the village headman, he is in a hurry to repair the road because the king is coming on that way. That's why road workers, they are busy in repairing the road. And one man is disturbing. Of course, that man is not thinking that he is disturbing, but the other workers, they are thinking that he is disturbing. That man name is Mara.
village headman calls him a lunatic because Mara has a strange dream which he saw in his dream, and he told many times the dream to village headman, but the village headman is not serious about the dream of Mara. That's why Mara is looking forward to meet the king. But the headman, village headman, is not allowing to meet Mara to meet the king, because village headman thinks that Mara is a lunatic. And we came to know the conversation between the village headman and Mara. There we saw a humorous conversation between village headman and Mara. Finally, village headman told Bhima to lock Mara in an old temple. And there also we saw the conversation between Bhima and Mara. It was a humorous conversation that also we saw in first scene. So at the end of the first scene, we came to know that Mara was locked up in an old temple. ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಲಾಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೀಡ್ the sentences which are given in brackets. Trumpets blowing, restrained cheering of crowds, etc. announce the arrival of the king. Suddenly there is confusion. As the king is about to pass under a tree, someone jumps from its branches. A medley of voice crying, where did he jump from? Who is he holding? So now the king is coming on the road which was being repaired yesterday. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಮರದಿಂದ ಜಿಗಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚೀರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಯಾರವನು, ಎಲ್ಲಿರೋನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂಡಿತು. ಸೊ ಈ ಗೊಂದಲ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the king asked, who is this man? Yaro? And one among the people, someone is speaking about the man, but the king is not allowing others to speak about him. The king wants that person should speak. ಅವನೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But once again, the people, they were not allowing, and they tried to say that he is a lunatic. And finally, the
the king ordered the man to speak himself. ಅವನೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರದಿಂದ ಜಿಗಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮಾರ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಭುಗಳು ರಾಜನಿಗೆ, I am an unworthy dog, but I have a word to convey to your gracious ears. And after I have uttered it, I shall gladly allow myself to be trampled under the feet of the mighty elephant which bears your royal person. ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ಮಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಫೆಂಟಿಂದ ತುಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾರ. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ವರ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಮರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ಎಸ್, ಮಾರ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ದಟ್ he was in the tree since the morning. And ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ, why were you waiting in the tree? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮರದಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ? What was the reason? You could come to the palace and you could come and meet me at the palace. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? They stoned me at sight. Of course, I tried to meet you at the palace. But ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ಕಲ್ಲ ನೋಡೋದು. And commanded me to take myself out of the village. ನನ್ನನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. When I still appeared, they bound and threw me in a cellar. ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಮೈ ಜೈಲರ್, ಯಾರು? ಭೀಮ. ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಜಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮಗುವಿನಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೇಕ್, ನಾನು ಆ ಡ್ರೀಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಭೀಮ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಲಾಕಪ್ ಇಂದ, ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್, ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅರೈವಲ್. ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕರ್ತ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಆಗ ಮರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೌ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ, ಪ್ರಭುಗಳೇ ಕೇಳಿ. ವೇರ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ನೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ತುಂಬ, ಈಗೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ದೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಆನ್ ದ ಡೇ Lakshmana was wounded in the battlefield at Lanka and lay in a deadly fight. Guided by omens, Hanuman came here and then he went up the mountain in whose shadow your majesty is resting now. ಈಗ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ರಾಮಾಯಣ
ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, when the war took place between Ravana and Rama, in that war, Lakshmana was wounded badly. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಹನುಮ he came here from Lanka and ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಫ್ಲೂ ಟು ಲಂಕಾ and by the Sanjeevani, Lakshmana rose to his feet with a new life. Lakshmana got a new life due to that Sanjeevani, which was brought by Hanuman. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹನುಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಜ, ವೇ ದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರೀ ದೇರ್ ಅರೌಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಅರೌಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಫ್ಲೋಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಸಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಗಮವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಲೈಫ್ ಟು ಪಾಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೇದ. ಅದು ವೇದ, ರಿವರ್ ವೇದ. ಆ ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸುತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಹಂಬಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮಾರ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡ್ಯೂ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡೇ ಹನುಮಾನ್ ಟುಕ್ ದ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಹನುಮಾನ್ ಆಂಜನೇಯ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎ ಸ್ವೇ ಥ್ರೂ ರೇರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ which glow the mountain side before it comes down to our village. Okay, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And what we do? My Lord, here I will repeat the command of the goddess. ಈಗ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದೇವತೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮರ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು? ಐ ಸಾ ಹರ್ ಇನ್ ಎ ವಿಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಲೇ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ನಾನು ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಆ ಒಂದು ರೂಪ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಬಿಫೋರ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. She stood before me, her dresses flying in the wind. ಅವರು ಆ ಕೂದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. There were stars in her coronet. ಅವರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವು. So she goes on describing her appearance and what goddess says tomorrow in his dream. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ goddess ಅಂದ್ರೆ, the goddess said, the river Veda which you see at the foot of the hill and from which you drink water is my very own plaything. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ರಿವರ್ ವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್
I created the river Veda. And it carries in its bosom the nectar which revives gods and nourishes mortals. Okay. ಅದು ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದು ಒಂಥರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರದು, ನದಿ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಡಿಂದ ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವತೆ ಮಾರನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಕಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ವೇದ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಾರ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಗಾಡೆಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾರ that he should tell the king to build a tank and to keep the water in that village only. And these were the words told by the goddess in the dream of Mara. Mara is ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ತನ್ನ ಆ ದೇವತೆ ಏನು ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನನಗೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಅದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ. ಆಗ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಮಾರ ದ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋ, ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ. ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ನೀನು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಸೀನ್ 2. So what happened in scene 3? Scene 3 ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಟು ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು, ಸರೋವರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರ ಆಸ್ ದಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾರ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೀನ್ 3 ವಿ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೇಕ್. ಹೇಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೀನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ there we see a man is fishing in the lake. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಓಕೆ, a man is fishing in the lake. So Mara, he gets angry because Mara is not allowing any person to pollute the lake, or is not allowing anybody to kill or to hurt the animals or birds. Okay, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೇಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೈತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾರ ಬೈತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಾನು
ಏನೋ ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಿಶಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ some conversation we see between Mara and the man. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾರನಿಗೂ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮಾರ ವಾರ್ನ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡೆಸ್. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅದು ಜಲಚರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, okay, for example tiger, sometimes the tiger comes at night to drink water in that lake. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಮಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀನು ಬರೀ ವಾಚ್ಮನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಾರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾರ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾರ, ಐ ಆಮ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಸ್ಟರು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾರ ಟೇಲ್ಸ್ that man, even that village headman, once that village headman, ಮಾರನನ್ನ ಏನು ಲ್ಯುನಾಟಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬಂದು ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮನ್, ಅವನು ಕೂಡ ಮಾರನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈವನ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮನ್, ಒನ್ಸ್ he is scolded Mara, where if that person wants to use water from this lake, yaru that village headman, he has to take permission from Mara ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅನದರ್ ವಿಸಿಟರ್ he comes to visit ಮಾರ ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಮಾರ ಆಸ್, ವೈ did you come here? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೀನು? ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ವಿಲೇಜ್, ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯವನು. ಅವನು ಮಾರನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟರ್. ಅವನು ನೀರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ನೀರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಆ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಿಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟರ್, ನೀರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ. ಸೊ ನೀರಿರದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಆ ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ some rules were like, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ನ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀನ್ 3, 3ನೇ ಸೀನ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೋಡಗಳ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಆ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ scene 2 and scene 3. So the next class we discuss scene 4 and 5. Thank you.